Naitwa Clara Makenya, ni mwakilishi wa shirika la Umoja wa Mataifa mazingira hapa Tanzania, na kipindi hiki tumepata privilege kubwa ya kuwa na Deputy Executive Director Madam Joyce Msuya, ambaye alikuja kwa ajili ya attend, participate, lakini kutoa pia presentation kwenye Africa Leadership Forum. Na nafikiri sisi kama vijana tuna opportunity nzuri ya kusikia zaidi kutoka kwake, especially kwenye eneo la mazingira na maendeleo. Kwa hiyo nitamkaribisha William ambaye ni mwenzetu na aliyeorganize hiki kikao na Madam Joyce kuweza kuongea kile kitu anachotaka kusikia kutoka kwa Madam Joyce Msuya. Karibu William. Nashukuru sana kwa nafasi hii. Kipekee nimshukuru bosi Joyce Msuya kwa muda wako. Maana tusikia kuna ratiba nyingi sana kuanzia juzi jana. Niliposikia upo na nilikuomba kwamba tukae na vijana tuone kuna opportunity gani zilizopo UNEP makao makuu ambazo kama vijana wa Tanzania wanaweza utilize uwepo wako kama Mtanzania uko makao makuu ya UNEP, na kuona pia kuna project gani za vijana ambazo mnaweza mkatia support kama UNEP au kama wewe kwa kushauri. Unajua kusupport sio lazima iwe ya hela, lakini unaweza kutoa support ya mawazo, kipi kifanyike project yote ya mtu binafsi ya mtu wengine iwe nzuri zaidi kwa maslahi ya Tanzania. So ni baadhi ya watu wa member wetu wa Vijana Think Tank tukasema tukae na wewe tubadilishane mawazo na kuona nini kifanyike kwa ajili ya Tanzania yetu. Nashukuru sana kwa nafasi hii pia dada Clara. Karibu sana boss. Asante. Unaweza kuniita Joyce. No, kwanza nimshukuru William kwa kuwa persistent kwa kutaka niongee na vijana. Nilikutana naye jana nikafanya interview, lakini kwa sababu leo nilikuwa na nafasi kidogo nikasema kama kuonana na vijana nadhani itakuwa vizuri zaidi. Kwa hiyo asante William. Na pia nawashukuruni nyie, pia ni Jumamosi mchana ningetakiwa mwenda na shughuli zenu. Young people lazima kuna excitement on Saturdays. I used to be one. Lakini I thought it's very important kutoka kwenu ni rahisi mimi kuanza kulecture na kusema hiki. Lakini nataka nisikie kwenu mambo gani mnataka tuongee. Kwa sababu this is an opportunity kwenu nyie kuniuliza maswali, to have a very candid conversation. Halafu tuchukulie hapo, kama mnataka kujua kuhusu mambo ya mazingira tutaongea. Kama mnataka kujua, I want it to be open. Mheshimiwa hivi itabidi basi chote nilikuwa nani. Kwa hiyo nimejitahidi kuweka lakini nashindwa. Sasa naomba msaada na asante madam. Asante. Now Sara, kuhusu nafasi ya mwanamke, mabadiliko ya nchi na wazee na jinsi vijana wanavyoweza kuparticipate. Unajua ukitazama duniani kwa sasa hivi nawaita nyie #generation. Advantage ambayo mnayo ambayo watu kama sisi generation yetu hakuwa nayo, kwanza ni awareness, interconnectedness na creativity ambayo mnayo kwenye teknolojia. Kwa hiyo globally that's what in my view distinguishes your generation. Na advocacy, you are risk takers, mna question na you take risk, which was not there. I think it's very important to embrace. Lakini la pili pia napenda kusema duniani change yoyote ile, hasa mabadiliko ya behavior, kama ulizoea kwa mfano kutupa takataka, ukamwambia mtu kijijini atakula na kutoka mimi usangu situpe, inachukua muda. Any change, na ukiangalia kwenye mambo ya mazingira yanachukua muda zaidi, kwa sababu mara nyingi ina involve kubadilisha tabia, inahitaji pesa, labda inahitaji reorientation etc. Kwa hiyo duniani kote lazima uwe na patience. Nilikuwa namtolea mfano mheshimiwa mmoja juzi, wiki mbili zilizopita nilikuwa South Korea. Nikawa naongea na serikali ya South Korea. South Korea wameendelea, ni nchi tajiri. Baada ya one generation wamegundua viwanda ambavyo wameviweka vimeanza kuchafua hewa. Kwa hiyo wamekuja kwetu kusema, je, mnaweza mkatusaidia baada ya zaidi ya miaka 30 kusafisha hewa. Kwa hiyo that shows you how much time it takes. Kwa hiyo kwanza sera ningependa kuwashauri na wote msikate tamaa. Kwa sasa hivi kutazama duniani hakuna jambo la muhimu kimaendeleo, kijamii kama mazingira. Kwa hiyo keep
pushing the envelope. Lakini pia muwe strategic na pia muwe united. Ni vizuri kufikiria Tanzania tu vijana, na ni vizuri kwamba mna hii think tank, lakini pia angalieni jinsi gani mnaweza mkaconnect na vijana kwenye nchi nyingine, kwa sababu the more of you, kama mkikutana sijui na Rwanda, kama ni Afrika, kama mnataka kuanzisha baadaye mka elevate think tank ikawa ya Afrika, the more influence you will have. La pili ni kuangalia entry points za kufanya mabadiliko yako wapi. Tanzania ina awards zaidi ya 4,000. Kwa mnaweza mkajipanga, wengine mnaanzia chini kwa advocacy na kueducate vijana ambao wako vijijini, kwa sababu wengine mko mjini. Afu mnapanda juu, mnafika mpaka kwenye bara, mnasema okay, kama kuna mkutano wa Africa Union, kuna mkutano Nairobi wa UNEP, mnajipanga mnakuja na you bring one voice. La tatu, mkumbuke kwenye international organizations zote, including World Bank, including UN, youth ni one of the major groups. Kwa hiyo kama tulikuwa tuna assembly Nairobi Environmental Assembly mwezi wa 3, youth walipewa nafasi ya kuongea na mawaziri zaidi ya 100. Kwa hiyo bring your voices politically, alafu engage kwenye policy making. Ndeni Dodoma muongee lakini msikate tamaa, isipokuwa mjipange, mdissect. Isipokuwa kitu kimoja ambacho na admire vijana kama nyie, mko very patient, which is good, kwa sababu mna put pressure on us na policy makers. Kwa kifupi, sera naweza kuambia usikate tamaa. Changamoto za mazingira zinachukua muda, find ways to engage. Sisi UNEP, na ina touch one of the other questions, kuna program inaitwa Youth and Education, iko kwenye ecosystems. Clara anaweza akawapa information kwamba jinsi gani, kwa mfano unaweza ukaweka curriculum ya mambo ya mazingira kwenye shule, kwenye vyuo vikuu. Kwa jioni jinsi gani mnaweza mkawa engaged kwa kuleta experience zenu. Kwa hiyo kuna technical contribution, kuna political advocacy, alafu kuna kutumia technology. Tutawezaje kupata pia usaidizi wa kitaalamu na wataalamu wa mazingira? Hicho ni cha kwanza. Cha pili, tunataka tuweze kusaidia taasisi na serikali yetu kwenye kushirikiana na wanaofanya authority by being more sustainable and green. Kwa chache naomba na Chan and Zuckerberg Foundation Initiative. Kuna wengine wana accept proposals. Kwa mfano mie nitawaambia nyie kama vijana, angalieni who are the 10 wealthiest people in the world. Alafu andikieni proposals. I can help you. Andikieni proposals, you know, kina Jeff Bezos, you know, sio tu kwenye western countries, kina Jack Ma, China. Take initiative na kusema sisi kama youth think tank tuna ideas, tunaandika this proposal, kwa sababu one thing we are seeing globally kwenye philanthropy trend ni kwamba watu wenye pesa wanatafuta make a difference in the world. Lakini kabla mjenda duniani, kuna rankings Africa. So the wealthiest people in Africa, kina Dangote, kina Bahresa, you know, engage now. Jana nilikuwa na Ali Mfuruki, he cares about environment. Kwa hiyo angalia, unajua nasema mbuzi anakula majani pale alikofunga. Kwa hiyo angalia mlipokuwa hapa Tanzania, mabilionaires ni kina nani? Alafu expand kina Dangote. I would really advise also, on top of what Jace has advised, to also link with those who have already gone further. So they have very, you know, organized system of engaging policymakers, you know. They were even at the Uongozi Institute Forum. Sisi tunachotaka ni tuweze kushow an integrated platform, tufanye kazi pamoja. Of course, I like the idea ya piloting. I'm sure we have the technicality, we can do it. And now, like our group, tuna watu kutoka kwenye kada tofauti. Now we want that kind of ball. Kwamba sasa, could we work with UNEP? At least help us start. Kwamba come sit with 1, 2, 3. We can name these people to answer your discussion. No, we're sure we can move. We have a program in green building. Well, my suggestion is baada ya hii kutane na Clara, not my card, I'm sure to respond to coffee then at the respond. Lakini I believe in pilots. Kwa sababu nilipoishi Asia miaka 7, kitu moja ambacho nimelearn hands on kwenye hizi nchi ambazo zimeendelea sana, the Asia Tigers.
wanachukua pilot kama ni Samsung, wanaangalia it's working, tuna perfect, alafu wana scale up. Na pia you mitigate your risks. Investors wengi na policy makers na global institutions, they will be much more willing kujaribu pilot. Lakini there is also no need to reinvent the wheel. Sure. Ukisha kuwa na concept note, what are you trying to achieve? Tajiri Urio ni mkurugenzi wa shirika linaloitwa The Green Icon ambalo linajihusisha na swala zima la mabadiliko ya tabia nchi, mazingira, nishati pamoja na vijana. Pia nina review Geo for Environment report kwa ajili ya youth. Na hapo tukija kwenye Geo ni moja ya vitu ambavyo tunavizungumza. Hiyo Geo report for youth itakuwa ni kwa Kiingereza. Kuwepo fund ya kuifanya pia kwa Kiswahili. Kiswahili ni lugha ambayo sasa hivi inazungumzwa na watu karibia milioni 100 kwa Afrika. Kwa hiyo naomba hicho ni kitu ambacho tunataka kuangalia. Lakini ningependa leo katika mazungumzo yetu umekuwa kwenye kazi kwa muda mrefu mashirika tofauti na sasa hivi upo kwenye sekta ya mazingira. Umeona umeinteract na vijana wa sehemu tofauti. Sasa nataka uweze kama unaweza ukashare kitu ambacho unaona vijana wanaweza kufanya kwenye mazingira lakini so far hawajakifanya. Tanzania Tanzania itakuwa vizuri zaidi, lakini ukiwa na kesi hata nyingine kama kinaweza kikawa applied hapo kwetu itakuwa vizuri zaidi. So kitu ambacho unaona mbona vijana wafanye kitu lakini kinaweza kufanyika. Asante. Wameshaanza kutumia robotics. Wameshaanza kutumia big data. Kujua KLM imeshuka saa 5 usiku wana 600 people. What that means is hiyo big data, because they follow the trends, immediately wanaweka staff on the ground depending on the trend of the data. For artificial intelligence, big data, drone technology. Kwa Rwanda drone inatumika kuangalia seedling. And it's a business for young people. Kwa one area, honestly, technology. I know kwa mfano mobile banking Kenya is leading. Lakini najua kuna watu wana code kwa mfano Asia ambao sasa wanaanza kusema kwa environment, what kind of apps should we have? But I think technology, unbundling a lot of things to really unbundle and say, how do we use technology for drip irrigation, monitoring of moisture kwenye soil, na sipo kwenye sehemu nyingine. Kwa nadhani Tanzania, that's one area. Big data. Serikali ina collect a lot of data. Inaweza ikawa ya mwendo kasi, inaweza ikawa nini. Lakini duniani kuna vijana wamechukua hiyo big data, wame-turn into business, wanasaidia serikali kusema mwendo kasi hapa inachelewa, hapa ni hivi, kwa hiyo you have to adjust. For the whole notion of big data. Kwa hiyo engage, but you have to fanyeni think tank, waalike mabalozi ndio ambao wako hapa, and then focus on a couple of things and then uone je opportunities ziko wapi. That's something you can easily maybe immediately after here to suggest. Maybe from here we can even see how we can arrange with the donor partners group on environment and bring your cases. Sure. Now some of the embassies wana use liaison officers. Kwa hiyo unajua sasa ukienda hapo juu sana action may not happen. Lakini ukienda kwa wale watu ambao wanaweza connect either with the youth, kwa hiyo ulizia pia kwenye embassies, kwenye donors group. I know well back when mtu anadeal na youth, kutaneni naye as a group. Lakini muwe focused. Nasema these are 2 or 3 things we want to discuss and we need to get out of the meeting, or you control the meeting. Yes, exactly. Juliet Erasmus. Mimi ni wakili, but mostly the advocate part. Because I know you have a lot of exposure, experience in every area to do with environment. Sasa mimi ningeomba utusaidie ni policy gani unafikiri especially sisi vijana wa Tanzania should either advocate for, initiate or put more force ili kuweza ku change the environment, especially kwenye urban areas. Most of us tunaishi mjini. So what policies do you think should we youth maybe focus on or advocate for that will make a big difference in our environment, from in terms of majengo, in terms of water resources and management, from sunny, everything.
Julie, lawyer. Naona sasa mna lawyer. What was the question? Technology. Policies. Everything starts from the policies. So what are the policies? Unajua na tuanze mfano tuna hii policy ya mifuko ambayo mwaka imekuja ikiwa years zimepita. Wewe kwa mtazamo wako na experience, especially sasa hivi kwa Kenya, unaenda Rwanda, unafikiri ni policies gani ambazo zikiwa implemented hapa, especially na vijana, because we are the ones who are rallied up more, na ndo tunakuja na all these innovative ideas. If we were the ones to, let's say, advocate to the ministries or sisi wenyewe kuzipush, zita make a very big difference. Actually, ambazo zipo, the ones that you think they should exist but they're not yet there. Kwa sababu nimeona sisi we think but then we're in a closed box. Mostly tunawaza da Tanzania. Yani hatuendagi mbali sana, tukienda mbali ni Kenya, Rwanda. Sasa because wewe umezunguka, I'm sure umeona policies tofauti ambazo zime make changes tofauti. Yeah, it's a good question. I mean, the way I would answer it, kwanza, I should acknowledge, I cannot claim to be an expert of all the policies, but I have a good idea, yes, of, just based on my conversations na waheshimiwa na media. Kwa I want to put that out there. Kila nchi ni tofauti, lakini I can give you broad breadth of what I see. Okay. Nadhani kwanza ukitazama demographics ya Tanzania, ukitazama economic structure ya Tanzania, the agriculture sector bado is a center of the economy, whether ni employment au majority of people are depend on agriculture sector. Kwa hiyo, going back to the youth, I think a policy that you could really influence, and again I don't know if it exists, ni nexus ya technology na agriculture. Kwa hiyo Tanzania, lakini we should unbundle. Tanzania ni kubwa. Jana juzi nilifunza, ukitazama fresh water bodies in the world, ukicombine Lake Tanganyika, Lake Nyasa na Lake Victoria, it's 30% of the world's. Kwa hiyo that is a huge opportunity. Kwa hiyo in the nexus of technology, what does it mean? Kwamba Tanzania, it occupies 30%. Kwa hiyo kwenye water sector, kupitia Wizara ya Maji, nyie kama vijana, when it comes to technology, what are the technologies out there that you may be able, even data, kwa mfano kushare na data na waheshimiwa would help. The other thing ni hiyo tumediscuss kuhusu technology na agriculture sector efficiency gains. Unajua vijijini kawaida, kwa mfano unakuta wakina mama, wakina baba ndio wanaanza kulima, wanachota maji, wanamwagilia. In most parts we are still using the traditional ways of, say, irrigation. How can we leverage the drip irrigation? How can we leverage drone? Well, think this nexus of fourth industrial revolution, whether it's big data, drone usage, etc., na kujaribu ku-educate na ku-influence policy towards that. And again, as part of learning, you can identify a country elsewhere which may or may not have relevant lessons as a lawyer, na kusema what type of nani you can bring to Tanzania. Lastly, the industrialization. I just met with the Minister of Trade and Industry. Mheshimiwa Magufuli ameshasema kwamba industrialization. Now you come in. What does it mean? Look at the entire supply chain. Kwa mfano, what type of industrialization, now that the policy is growing, how can you job creation for young, for example, how do you factor into that story? Nimeshawahi kuishi kwenye nchi ambazo a manufacturing company ikija, kuna policy nasema 50% of the joint venture has to be from Tanzania to promote the domestic industries. But what is that industry? Kwa even to do an analysis kwa Tanzania in terms of skill set, tuna lawyers wengi, tuna entrepreneurs wa green building wengi. Kwa hiyo I would say industrialization, and then technology nexus with agriculture and water sector and resource management. Yeah, those are the